Hi Sandhya. How are you, ma'am? I'm good, well. Ma'am, last week you said you were sick. Last week கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம தான் இருந்தது, but now I'm fit as a fiddle. What do you mean, ma'am? Fit as a fiddle, it's an idiom. அதாவது நம்ம எல்லா வாட்டியும் வந்து எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவே சொல்ல மாட்டோம். சில வாட்டி இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அது பேர் இடியம்னு சொல்லுவாங்க. Okay, ma'am. Why do you use the idioms in our sentences, ma'am? ஓகே, லெட்ஸ் டைவ் டீப் இன் டு இட். ஒன்றும் பெரிய டீல் இல்லை. இட்ஸ் லைக் நீங்கள் பேசுகிறது வந்து கொஞ்சம் ப்ரோவாக தெரியணும், இல்லை நான் வந்து ஐ நோ இங்கிலீஷ் பெட்டர், ஸோ இட் மேக்ஸ் யூ சவுண்ட் லைக் அ ப்ரோ அண்ட் ஆல்சோ அன் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேட்டர். கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ சம் இமோஷ்னல் நுவான்சஸை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் வி யூஸ் திஸ் இடியம். Okay, ma'am. Shall I tell you the sentence with the idioms, ma'am? Yeah, please do try because learning idioms are fun. அது ஒரு மாதிரி பயங்கர ஃபன் லேர்னிங்காக இருக்கும். சிலதெல்லாம் சிங்கே ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரேக் அ லெக்னா என்னன்னு சொல்லுங்கள். Break a leg. Is it mean to break Are you someone's going leg? for an exam? பிரேக் அ லெக் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? குட் லக்னு அர்த்தம். Okay, ma'am. Got it. I will use that in next time. ஓகே, ப்ளீஸ் டூ ட்ரை. கொஞ்சம் இடியம்ஸ்லாம் லேர்ன் பண்ணி ஒரு சுச்சுவேஷனெலாம் எப்படி பேசுறதுன்னு ட்ரை பண்ணுறீங்களா? As a dedicated student, I always step up to the plate when challenges arise and I stay calm under pressure. In my project work, when I hit a roadblock, I worked against the clock to meet the deadline. Okay. I believe in taking extra miles to achieve the best results. கிரேட் 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 சந்தியா. இந்த இடியம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்னொரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. பிகாஸ் இது உங்களை ப்ரோவாக காமிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இடியம் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணீங்க சந்தியா? On the plates. ஸ்டெப் அப் டு த பிளேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? That mean you take the responsibilities on something, ma'am. Okay, you voluntarily take responsibility அப்படின்றப்போ I step up to the plate for the challenges. Yes, right? Okay, that's the idiom. Okay, அடுத்த idiom என்ன யூஸ் பண்ணீங்க? Next idiom, stay calm under the pressure. Stay calm under the pressure அப்படின்னா it's like I emotionally stable and I be calm when the situation is pressurizing me too much. அப்போ கூட நான் ரொம்ப காமாக ரிலாக்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்றது தான் I work under the pressure அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, next one is hit a roadblock. Hit the roadblock. So hit the roadblock அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா when you get the hurdle, when you jammed by something, அதை தான் வந்து hit the roadblock அப்படின்வாங்க. ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ நமக்குன்னே வரும் இல்லையா ஒரு சில டிஸ்டர்பிங்கான விஷயம், அதுதான் when I hit the roadblock அப்படின்னு சொல்லுவோம். Work against the clock is the next one, ma'am. Worked against the clock அப்படின்னா டைம் பவுண்டே இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுறது, அதுதான் worked against the clock to meet the deadlines. That's all, ma'am. What is the next one? எக்ஸ்ட்ரா மைல்ஸ்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணீங்கல்ல. I forgot that, ma'am. ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா மைல்ஸ் அப்படின்னா ஐ ஆல்வேஸ் வுட் லைக் டு கோ எக்ஸ்ட்ரா மைல்ஸ் டு அச்சீவ் மை ட்ரீம்ஸ் அண்ட் விஷஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸ்ட்ரா மைல்ஸ் அப்படின்னா டேக்கிங் a lot of steps to achieve something, அந்த ஒரு பர்ஸ்வேஷன், அதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா மைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஐ ஹோப் தீஸ் idioms help you people and இது மாதிரி நிறைய idioms-ஐ கற்றுக்கோங்க, யூஸ் பண்ணுங்கள், ஸோ தட் யூ would sound like a pro. Yeah. கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டடாக சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் சம்மந்தமாக நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் எங்களோட சீரீஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ ESEC சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.